Good morning. Hope all is well. We are living in the last days. I don't know if you can see it. Olo mwangosankha kuyang'ana kumbali. Koma chilungamo chake ndichonena kuti tikukhala mu nthawi ya kumapeto. Kaya tikufuna, kaya sitikufuna. Chifukwa Bible linaulula china chilichonse. Muzero ya chombolo, Bible lidaulula. Ndidanenapo last time mu nkhani ya maphwando a Ayuda, kalinda imene Mulungu adawapatsa kuchokera pa Passover. Komanso pakati opanda chotupitsa, komanso pa first fruit. Imene chayi ndi nthawi. Ndiye tili ndi maphwando ena uko. Tikamapanga study zimene zicha, nkudzapanga study Matthew chapter 24. Ndithu, we are living in end times. Now, Revelation chapter 14 verse 12. Tikuchokera ku Revelation chapter 13. Pali nkhani pamenepo chisautso. Revelation chapter 13. Nde chivumbulutso chapter 14 verse yake 12. Akutiuza uno kuti pano pali chipiriro cha oyera mtima. Tikamakamba za chipiriro ndikuti pali mavuto amene those people are going through. But God purify his children through crucibles. Kupyolera mmavuto ndi zowawa ngati zimene zonso Mulungu amakhalanso akupanga purify ana ake. How? The way you handle the situation. How will you retaliate? Inuyo amene mmachitira mukakumana ndi zowawa. It shows the real you. It's not easy to forgive someone who is persecuting you. It's not easy. But that's the command that our master told us to do. Christ said so. Okay. Now, tikudutsa mu nthawi yovuta. Ngati ife amalawi ametuka South Africa. Nthawi yovuta. Yes, of course, sizikundichitikira ineyo. Koma it brings the discomfort. Zibweretsa stress, maona abale, maona ana. And ukakhala kuganiza bwino, umanena kuti, yes, once they done with these ones, then who's next? Maona. So, weka umangofunika ukhale, ukonzeka kunena kuti, it is what it is, and I cannot change the situation, but I have to accept it and do the right thing. Okay. Now, ineyo ndimayang'ana kwambiri zinthu china chilichonse chikamachitika ndimapanga interpret in a spiritual realm. Chilichonse chikamachitika ineyo ndimayang'ana kwambiri spiritually. Chifukwa Christ anatiuzapo kunena kuti muwapempherere iwo akusautsa inu. Zinali zosamveka nthawi imeneyoyo ndisanamve Baibulo. Koma panopo I do understand. Because the problem is not my sister. The problem is not my brother. The problem is not Jacinta. But the one who is working inside Jacinta. The problem is not all these people. But the problem is the powers which are inside them. Okay. That's why Christ was saying, mwapempherere wonse akusautsa inu. You understand? So, now we are living like this time. Nthawi imene ili yovuta kwambiri. Komano, there is nothing we can do other than praying. And the other thing, chimene ndapanga discover, ndichonena kuti this thing can bring hate. Okay? Zikhoza kubweretsa hate, and musayankhule mawu a hate. Ino anzanga amene mumalankhula zolankhula mmamediamu. Osagolezera kuti pakhale hate. Ayi. Bweretsani comfort. Bweretsani chiyembekezo. Bweretsani hope. Tidachokera kumudzi indi kubwera kuno kuntchito. Okay, ena apindula, ena sidapindule. Koma chimenecho chisatipangitse ifeyo kudziyang'anira pasi kapena kukhumudwa kapena kubwerera mbuyo. No. Yang'anani maso patsogolo with hope. There is always a reason for everything. Nothing happened by mistake.
God is watching. Okay, ana Israeli atakhala ku Igupto unali mavuto osiyanasiyana amene amadutsamo, yeti ndi mulungu amene adalola kuti Israeli akapezeke ku Egypt, ndipo ndi mulungu amene adalola kuti Israeli achulukane amene adachulukira namuja. It was not by mistake, it was in God's plan. And we know kunena kuti ma cities akuluakulu mukhala chiwonongeko, mukhala chipasuko, mukhala ndipo ndisati mukhala koma muli already confusion. Ma cities akuluakulu simalolereramo ana, ma cities akuluakulu muli chaos yonena kuti palibe munthu angathe kuikonza imeneyo. Ma leaders a dziko lapansi alephera, azitsogolera mipingo alephera. Nobody can fix all this chaos. Muli kuphana, muli kuchitana zoyipa, zipongwe, kugwirira. So sometimes God can raise a confusion just like that for our own salvation. Let's not say why. No. Thank God in everything. Tendithokoze ndiyamike Mulungu akumwamba kuti you have good plans for us. We did not plan this, but you allowed us now to live before the time that we expected to live. May your name be glorified, Lord. Now, where to from here? What must I do? Then let God open your eyes and give you courage and take the leave and start afresh. And let's see what God will do to us. We are not going back home empty. We get some experience. Tili ndi ma skills amene taphunzira. Zinthu zimene zitati tizigwiritse ntchito bwino. Mothandizidwa ndi thandizo la Ambuye, dziko lathu likhozanso kulisintha. Ndipo ndizotheka. Mulungu sadzatiyang'anira kumbali, Mulungu akuona, tonse ndife ana ake. Ife amene tikuthamangitsidwa ndife ana ake. Awo amene akuthamangitsa ndi ana ake onsewo. And God is still in charge. Palibe chobisika pamaso pake, ndipo palibe kamene kakusoweka. Because God read the hearts of people. Let us not stress over this. Let us remember to kneel down and pray. Pray for all those that are bringing all this confusion. May the good Lord bless you. Thank you.